Ja hei kaikille, täällä ollaan taas tyylikkäästi hieman myöhässä, kuten yleensä. Pahoittelut siitä. Jäimme keskustelemaan illan vieraan kanssa hieman ehkä Amerikan vaaleista. Siellähän on tulossa siis presidentin vaalit huomenna. Ja jäimme puhumaan siitä, emmekä sitä käyneet siis tässä julkisesti. Mutta tervetuloa Kairit uudelleen tänne. Hei Kairit. Hei Kati, hei. And welcome Jon Harmon again. Once again, we are so honored to have you again here so soon. Thank you. My pleasure. Thank you. Ja tänään meillä on uniikki keskustelun aihe ihan parista aiheesta, ja me puhutaan tänään kantasoluista. Ja sitten me puhutaan vielä semmoisesta aiheesta, mistä minäkään en ole kuullut vielä, eli nyt on jotain aivan uutta ja upeaa teknologiaa tullut tuolta LifeWaven perustajalta, joten saadaan varmaan kuulla siitäkin tänään. So, we are honored to hear from Jon about stem cells. So, let's go. All right. Well, that's a very important topic for our health, our longevity, how fast we age, how quickly we respond to things like injury and illness, and keeping our vitality as we get older, because stem cells are the cells, I call them, they are cells that your body makes that haven't decided what they want to be when they grow up yet. And they make their decisions, so to speak, on what your body needs in order to maintain our health. So I'll let you translate that. Eli puhutaan taas, tehdään tämmöinen käännös tässä välissä, niin ei tule liian pitkiä lauseita. Eli Jon aloitti sillä, että kantasolut ovat ikään kuin soluja, jotka eivät ole vielä päättäneet, miksikä he erikoistuu, eli mikä niistä tulee isona. Ja niillä on hyvin suuri vaikutus meidän ikääntymisprosessissa ja meidän kaikessa terveydessä. Ja Kairit, ota koppia, mitä multa jäi. Joo, halusin vielä lisätä tänne, että syy, miksi puhutaan kantasoluista, on se LifeWaven tärkein laastari nimeltäni X39. Ja sen vaikutuksista on meidän kantasolujen aktivointi nostamalla semmoisen ihmeellisen kuparipeptiidin kuin GHK-tasoa meidän kehossa. Tämä on se syy, että kun jotkut kuuntelijat ihmettelevät, että mikä se on se syy, että miksi nyt nämä kantasolut, että kun nyt oltiin Amerikassa LifeWaven konferenssissa ja oltiin tällaisessa ja käveltiin ja puhuttiin myös paikalaisten kanssa. Kyllä varmasti lähes joku amerikkalainen, kaikki amerikkalaiset tietää, mikä ne kantasolut on ja miten tärkeät ne on ja kaikki on tietossa niistä kantasoluhoitoista, että Euroopassa se tieto ei ole vielä semmoisella tasoilla, mutta varmasti tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Ja se oli se syy, miksi valittiin tämä puhan aihe tänä illaksi. So here we have these very important cells that help us maintain our vitality, our health, and we have them for repairing things that might happen to us. But unfortunately, for whatever reason, whether it's stress, poor diet, or whatever it is, we start to lose our ability to make these very important stem cells. And so we're more likely to not respond or regenerate or repair things as quickly as we did when we were in our 20s and maybe our early 30s. And also, can it be added here that when a child is born, it has plenty of stem cells, and by age 30 already, the amount of active stem cells starts to decline. Is that correct?
That is correct. And then when we get into our 60s and 70s, they could be anywhere between 80 and 90% decreased. And that is what part of the aging process is. We're not able to repair things as quickly or at all because we don't have enough resources with the stem cells to repair those things that are sick or dying. Does it mean we have like 20% stem cells left when we are like 70, 80 years old? Or less than that. Or less? Okay. Yes. And also keep in mind that they are also old. And so they could be alive, but we call them zombie cells, just like any of our other cells in our body. If your body, your body's supposed to kill off 50 to 70 billion cells per day because they're old and they're sick and they're not functioning very well. But if you don't have the resources to replace them, they just become what are called zombie cells. And they're just demanding to be fed so they can live, but they're not performing any function anymore. And where does the stem cells like born? Where from they are coming? In our body, a lot of them are done in the bone marrow. This is where we generate a lot of those. There are also stem cells that are produced in different organs like the skin. But as that declines, then we're more likely to not repair and regenerate as quickly. And so I ask the question, why is it that people will travel all over the world to receive stem cells from somebody else, from the umbilical cord of a recent birth? They extract stem cells and then they inject them or infuse them. Why is that? Well, it's because it potentially changes the outcome of whatever disease or disorder or injury they have, and they're more likely to respond and repair and heal. And so that would be a good time to interpret now. Yeah. Eli ihminen syntyy pienenä vauvana ja hänellä on kyky tuottaa kantasoluja, ja kantasolut syntyy pääosin luuytimessä, mutta on myös muita elimiä, jotka tuottaa kantasoluja, muun muassa myös iho. Sitä en tiennyt itsekään, että myös iho tuottaa kantasoluja. Ja kun me vanhennutaan ja ikää tulee lisää, niin 30 ikävuoteen kun me päästään, niin meillä alkaa olla jo, nyt prosenttilukua mä en muista, mutta 50% aktiivisia kantasoluja jäljellä. Ja mitä vanhemmaksi mennään, päästään tuonne 70-80 ikävuoden paikkeille, niin meillä on jäljellä 20% tai vähemmän kantasoluja. Ja jos kantasolujen tehtävä on korjata erilaisia vaurioita, jos tulee joku onnettomuus esimerkiksi, korjaa vaurioita kehossa, erilaisia sairauksia korjaa ja myöskin vaikuttaa siis ikääntymiseen. Ja kun me tullaan vanhemmaksi, niin osa niistä kantasoluista on niin sanottuja zombisoluja, että ne ei enää toimi sillä tavalla, että jos siellä on jäljellä 20%, niin osa voi sitten jäädä vielä semmoiseksi huonovointiseksi soluksi siellä. Ja tuolta oli yleiseltä pyyntö, että tulkataan vähän useammin ja oli tarkoituskin tulkata, mutta että mä heitin kysymyksen väliin, niin sen takia tämä meni näin pitkäksi, niin otetaan vähän nopeammat tulkkaukset. Jäikö Kairit sulle vielä tästä? Joo, ja sitten yksi asia on niiden kantasolujen luku, että monta niitä on, mutta toinen asia on myös ne kantasolujen kunto, että kun tohtori Harmon sanoi, että jos ihminen on vanha, hänen kantasolut ovat myös vanhoja ja semmoisessa ei hyvässä kunnossa. Mutta nyt puhutaan kahdesta asiasta, että ensiksi kantasolujen kuntoa voi parantaa ja toinen asia on tuo, että antaa keholle takaisin tuo mahdollisuus tuottaa uusia kantasoluja, mikä keho ei pysty tuottamaan tietyssä iässä. Että se on se asia. Ja sitten myös tohtori Harmon puhui tästä, että mistä puhuin,
ihan ensin vähän, että nyt Yhdysvalloissa koko tuo kantasolujuttu on semmoinen iso asia ja kaikki ihmiset puhuu kantasoluista, ihmiset matkustaa ympäri maailmaa saatakseni niitä kantasoluja, että se on semmoinen iso juttu muualla maailmassa. Ja tässä vielä heräsi se kysymys, että minkä takia nimenomaan matkustetaan pitkiä matkoja, maksetaan iso raha, jotta saadaan jonkun toisen ihmisen kantasoluja. Ja puhuttiin vielä siitäkin, että sieltä vauvan napanuorassa on myös niitä kerättäviä kantasoluja. Eli se on iso bisnes ja siinä on ilmeisestikin kuitenkin todettu, että siinä ollaan jäljillä, ja mehän tiedetään, että me ollaan jäljillä, koska me puhutaan kantasoluista, mutta että jatketaan vaan tässä kohtaa, tuosta taisi tulla nyt tuo kaikki. We can continue, please. All right, so why is it that they travel? They spend $5,000 or $10,000 or more. I've heard in the initial, when stem cells first came on the scene, 70,000. Somebody mortgaged their house. They were so desperate. They wanted help with some pretty serious things. So I also ask a question. Are there people in your city that are going to die tonight from something they don't even know they have? Probably so. Maybe even in your neighborhood. Hopefully not in your family. What if there's a way that you could actually help them elevate their stem cells to repair and regenerate things that they don't even know they have, or things that they're aware of? They don't know what to do anymore. They've been told they need to take a drug. And I ask people, why do doctors prescribe drugs? They're trying to get your body to do something it's not doing. So I ask the question, why not help your body do what it's supposed to be doing naturally by elevating your own stem cells? Yeah, let's translate now. Kati, sä voit aloittaa. Joo, eli taas aloitettiin kysymyksellä, että mitä jos olisi keino, ja keino siis auttaa ihmisiä, jotka kenties saattaa kuolla johonkin sairauteen, jota ne ei tiennytkään, että heillä on. Ja meillä saattaa olla monellakin tuttavia naapureita, ihmisiä, ketä me edes tunneta, jotka yhtäkkiä vaan kuolee johonkin, he ei tiedä, että heillä on jokin sairaus. Ja kysymys oli tässä siis se, että mitä jos meillä olisi keino auttaa ihmisiä siinä, että ennen kuin he edes saa tietää, että heillä on sairaus, niin he pystyisivät jo sitä kehoaan korjaamaan ja elvyttämään sillä kantasoluaktivaatiolla. Ota taas sieltä, mitä Joo, ja sitten se toinen asia, että kyllä kun lääkärit määrää kaikenlaisia lääkkeitä, ja sitten ne lääkkeet painostaa kehoa tekemään jotain, mikä keho ei enää pysty tekemään. Että se on semmoinen ei kovin luonnollinen prosessi, sanotaan näin. Mutta jos olisi semmoinen mahdollisuus, että me voisimme antaa keholle takaisin sen ominaisuuden, että keho pystyy tekemään, mikä keho pitää tehdä, eli parantaa itseni. Että semmoiseksi meidän kehot ovat luotu, ja näin se pitäisi olla. Ja sitten myös tohtori Harmon kysyi, että miksi on näin, että ihmiset on valmis matkustamaan ympäri maailmaa ja maksamaan aika hulluja summoja niistä kantasolu, mikä se nyt on, injections. No injektioista tai siirroista, onko se meneekö ne sitten suonen sisäisesti vai miten niitä pidetään? Kymmeniä tuhansia saattaa. Että se syy on se, että niiden kantasolujen, aktiivisten kantasolujen taso ja kunto, määrä, minkälainen tulee olemaan ihmisen tulevaisuus, miten nopeasti ihminen parantuu, että jos on kyseessä jonkinlainen vakava sairaus,
sitten niiden kantasolujen määrä on tosi kriittinen ja tosi tärkeä. Siksi ihmiset ovat valmis maksamaan hulluja summoja, mutta jos on mahdollisuus, mikä on paljon halvempi, paljon helpommin, että joo, tästä nyt puhutaan. Yes, we can go on. Okay. So I talked about elevating your own stem cells. There are several different ways you can get stem cells. They do infusions, they do injections. And then a very brilliant man figured out how to actually signal your body in a roundabout way, and I'll explain that, where your body, basically your stem cell factory, is turned back on. He figured out how to signal the genes that are responsible to tell your body to make more stem cells. And the way this happens is there's a brand new technology of stem cell activation, and it's a simple phototherapy patch that we place on the body that induces your body by signaling with light to turn on what is known as your production of a very important peptide called the GHK-copper peptide. That peptide is known throughout the literature globally that it activates the genes in our body that tell our body to make more of our own stem cells. Go ahead. Okei. Eli kantasoluja voidaan siirtää ihmiseen monella eri tavalla ulkoapäin, ja se on nyt siis löydetty maailmalla, ja tästä puhuttiin edeltävästi, kuinka kalliita ne hoidot on siirtää toisen ihmisen kantasoluja. Niitä voidaan siis antaa infuusiona suoneen, niin kuin tuossa puhuttiin Kairitin kanssa. Sitten niitä voidaan antaa injektiona, ja siinä ne varmaan onkin ne keinot sitten, koska niitä ei voi syödä, eikä niitä voi mitenkään muulla tavalla siirtää kuin injektiolla tai infuusiolla. Ja sitten Dr. Harmon puhui tässä siitä, että on keksintö, josta me tänään puhutaan, eli valoteknologinen uusi keksintö, ja me puhutaan nyt X39 laastareista, ja tämä teknologia aktivoi ihmisen elimistön omaa kuparipeptiidituotantoa, ja tästä on paljonkin kirjallisuutta olemassa, millä tavalla se kuparipeptiidituotanto vaikuttaa siihen, tai tavallaan niin geeneihin, jotta se aktivoi sitä elimistön omaa kantasolutuotantoa. Joo, että aika toisenlainen keino ja aika ihmeellinen mahdollisuus aktivoida meidän kehon omia kantasoluja iästä riippumatta, että ei väliä mikä vanha on ihminen, että kun muuten keho on lopettanut kantasolujen tuottamisen, sitten sen teknologian avulla on mahdollisuus käynnistää tuo tuotantoprosessi uudestaan, ja puhutaan sitten semmoisesta kuparipeptiidistä, mikä tunnus on GHK-kuparipeptiidi. Ja se aktivoituu valon avulla, ja hän varmaan kohta kertoo siitä teknologiasta vielä lisää, mutta että we can go on. All right, back to the GHK-copper peptide. That peptide has been researched since 1977. It is known to have many, many benefits in the body, not the least of which is for collagen repair. And so one could ask, what in our body is made of collagen? Pretty much everything has a basis or a foundation of collagen, even our bones. The strength of our bones is determined by the protein matrix, which is made of collagen. So very, very important peptide, but it's also known as the emergency response peptide. So if we have an injury, there are several things that have to happen to save you. If you get a big cut in your thigh or your abdomen,
lots of things have to happen. Well, it is that peptide that signals your body to do those very important things, like rapidly grow capillaries back into the damaged tissue to bring blood and oxygen in there, activate production of your own stem cells for regeneration and repair, and rebuild the collagen, the skin, the connective tissue, and rebuild what has been damaged. That is what this peptide is known for in the literature. Go ahead. Eli kuparipeptiidiä on siis tutkittu vuodesta 1977. Joo. Oliko oikein? Joo. Joo. Eli sitä on tutkittu melkein yhtä kauan kuin minä olen ollut elossa. Mä oon syntynyt 75, niin miettikää, että sitä on aika kauan tutkittu ja siitä löytyy paljon kirjallisuutta. Ja sillä on hyvin monet tehtävät kehossa ja se liittyy nyt sitten kollageenin tuotantoon, toi kuparipeptiidi myöskin. Ja hän sitten kysyi tuossa, että no mikä on tehty kollageenista meidän kehossa? Ja hän sanoi, että no melkein kaikki. Jotenkin kollageeni liittyy vähän kaikkeen meidän elimistössä, myös luihin, tietenkin ihoon, kaikkiin sidekudoksiin. Ja se on hyvin tärkeä juttu. Ja jos me ajatellaan, siinä oli myöskin tähän onnettomuuteen, jos ihminen joutuu onnettomuuteen tai sattuu joku iso haaveri, tulee iso haava minne tahansa päin kehoa, niin me tarvitaan myös kollageenituotantoa siinä haavan paranemisessa. Ja kuparipeptiidi myöskin aktivoi silloin sitä kantasolutuotantoa siellä, joka vaikuttaa siihen haavan paranemiseen, mutta myös siihen kollageenituotantoon, mutta myös kapillaarisuonten kasvamiseen. Eli kapillaarisuonet on niitä ihan pieniä verisuonia. Se on käytännössä sitä hiusverisuonistoa, jota menee joka paikassa kehoa. Ja se on hyvin tärkeä sen vuoksi, että kapillaarisuonistossa kulkee ravintoaineet, siellä kulkee happi. Ja jos kudokseen ei tule happea, se ei myöskään kunnolla parane. Ja kapillaarisuonet kuljettaa myös kuonaineita pois, eli sillä on tärkeä tehtävä niiden isojen suonten lisäksi siellä elimistössä. Eli kuparipeptiidi aktivoi myös niitä kapillaarisuonia. Oliko muuta? Ei, se oli näin hyvin käännetty. Okay, we can go on. Yes. Oh, we can go on? Yes. All right, I was waiting for Kairit. Mm-hmm. Everything was said already. Oh, all right. All right, so back to the story. Emergency response peptide research since 1977 for the benefits for the cardiovascular system. That's what actually happened to me. It had more to do with the heart, my heart health, where a right bundle branch block disappeared over a period of about a year and a half. And that motivated me to dig into the research that's been done since 1977 to figure out how that happened. And that led to writing the book called How to Reverse Aging. Maybe at the end, I can show a picture of it. But the most important concept for you to understand is this. To determine, well, first of all, there was a study done using the patch that I mentioned, the phototherapy patch. And what they did is they measured the blood level of the GHK-copper peptide in the participants, then had them wear the patch, and then at intervals took more blood. And they were able to determine that wearing that patch elevates your body's production of that peptide. So in order to determine any potential benefit from wearing the patch, you just turn to the literature, because there's like 15 pages on PubMed, National Institute of Health research. There are 15 pages of different research papers that have been done, and the research that's been done on this peptide. So that's the connection. The research has been done. The patch elevates GHK. Turn to the literature. What is known about this from heart health, brain health, skin, smoothing skin, decreasing wrinkle depth, repairing collagen.
increasing oxygen transport through the body during exercise, and many, many, many more benefits. Yeah, before we start to translate, I have two questions. The first one is, Jon, do you know, is it easy, accessible to get this test where you can test GHK-Cu levels in your blood? It's not. I actually contacted a lab and asked them if they would make a little test strip for saliva or urine to test someone's GHK level. And they said, we'll get back to you. And then a week later, they said, no, there's not enough demand for it. And so I haven't found any way, but there's a way through your blood. It's probably pretty expensive because it's not commonly ordered. Okay. And the second question before we translate is that can you get GHK-Cu into your system like through IV, for example? Yes, in fact, that's what I've written about as well. In the book, I say that doctors, actually one of my really good friends here in the same city I'm in, he does alternative cancer care. And one of his protocols in his treatment is infusions of the GHK-copper peptide because of its anti-cancer properties. It actually helps reset the cellular death cycle in some cancer cells. From the research, it's not my opinion. And it also turns off 25 genes that people can be born with that predispose them to getting cancer. That's also from the research. So you can get them in an IV, you can get them in an injection, or you can wear this innovative phototherapy patch. Yeah. Koitetaan muistaa. Kairitilla on hyvä muisti, hän auttaa sitten, kun mulla loppuu. Aloitettiin siitä, että tosiaan tästä löytyy paljon kirjallisuutta. Puhutaan kuparipeptidistä ja siitä, miten se vaikuttaa elimistöön. Ja tohtori Harmon on itse aloittanut tutkimaan tätä siinä vaiheessa, kun hänellä todettiin sydänongelmia. Ja hän tuossa edellisessä jaksossa kertoi meille, että hänellä todettiin oikea haarakatkos. Oliko se kammioiden välinen haarakatkos sydämessä, ja hän ei siis tiennyt, että hän sairastaa mitään sairautta. Ja tämän seurauksena hän lähti itse tätä asiaa tutkimaan, ja hän löysi valtavasti kirjallisuutta, ihan virallisia tutkimustuloksia liittyen kuparipeptidiin, ja nämä on siellä heidän siellä on semmoinen PubMed-tietokanta, josta hän sitten niitä tutki, ja päätyi sitten niiden tutkimustulosten äärelle. Ja Kairitilla oli kysymyksiä siihen kuparipeptidiin liittyen. Me hypättiin vähän ehkä yli tässä, mutta mä menen siihen, että Kairit kysyi sitä, että voidaanko kuparipeptidiä jollakin tavalla mitata, kun todettiin, että verestä, että kun laastaria käyttää, niin niissä tutkimustuloksissa todetaan se aktivaatio siellä, että kuparipeptidin määrä kohoaa siellä elimistössä. Ja tohtori Harmon kertoi, että hän oli yrittänyt saada jostakin laboratoriosta tämmöisen, että pystyisikö tekemään testiliuskan, että pystyisi mittaamaan vaikka syljestä tai vaikka verestäkin, vähän saman tyyliin varmaan kun otetaan diabetesnäytteitä, pystyisi itse katsomaan, mutta he lupas palata asiaan ja he sitten totesivat, että ei, tämä tulee liian kalliiksi eikä tälle varmasti ole kysyntääkään. Mä luulen, että voisi olla kysyntää, mutta voi olla, että se olisi ehkä sitten liian kallis. Sen pystyy mittaamaan laboratoriossa, mutta niitä ei tavallinen ihminen kyllä saa pyytämällä, että menee tuonne jonnekin sairaalaan ja pyytää, että mitatkaa kuparipeptidit verestä, niin ei semmoista testiä varmaan, mä luulen, että ei ole meillä. Ja ei myöskään Amerikassa semmoista ihan helposti saatavilla, mutta kun on tutkittu X39 valoteknologian laastarin vaikutusta, sitten kyllä on tehty niitä mittauksia ja ne näyttää, että ihmiset, kuka käytti sitä laastaria, niiden
kuparipeptiidi GHK-taso veressä nousee. Ja sitten mun toinen kysymys oli, että onko semmoisia tapoja, toisenlaisia tapoja kuin tuo valoteknologian laastari, millä voisi nostaa sitä kuparipeptiidin tasoja, että suonen kautta tai infuusioilla. Ja vastaus oli kyllä, että se on mahdollista. Ja sitten tohtori Harmon kertoi myös, että samassa kaupungissa, missä hän asuu, on myös toinen klinikka ja siellä hoidetaan syöpäpotilaita. Ja siellä yksi hoitoista on tuo kuparipeptiidin hoito, kun sillä on myös semmoisia vaikutuksia, että mikä auttaa kehoa tulemaan toimeen sen syövän kanssa. That's my cue. So here we have this very important peptide. We make a lot of it when we're young. Somewhere at about the age of 30, when things start to change, do we see wrinkles on our skin when we're in our 20s? No. It's about 30, and that's when our GHK starts to decline. So if you could reset that back to the stage or the phase like when you were in your 20s, wouldn't that be a great thing? Because now you have the opportunity to start turning back the clock and helping your body instead of waiting until you need to take a drug to make your body do something. Just induce your body to take care of business on its own. And that is our message to people. Help it do it. Help it do the things that it's supposed to do to maintain your vigor, your vitality, and your youth as we age, instead of going into the frailty and disability and I can't remember who I am and I don't know what that was, but was that an alarm for me to stop? No, sorry, that was my phone. Oh, okay, that's right. And so back to this story about this copper peptide. Most people have never heard of them. We never studied them in school way back in the 80s when I was in school, because they had just been discovered in 1977. And here's what they did. Dr. Lauren Picard took old liver cells and put them in a petri dish. That's where they grow things when they're doing experiments and things. And so they put this peptide, the GHK-copper peptide, in the petri dish, and it actually reversed the age of these old liver cells, and they started doing things that young liver cells do, like the peptides the enzymes that they make. And so they said, there must be something to this. So this led to all of the research since then. So the people who are on this call who really love research, there's ample research. I put it all in one place because it was such a pain to dig through the literature and read those studies. And so that's why I put it into a book form. So the geeky people, the intellectual people can get that part of their need satisfied, that there is research to back up what we're saying. We're not making claims about curing diseases or anything like that, or treating diseases. What we're saying is, here's something your body normally makes. It starts to decline as we age. Here's a simple way. You put a little patch. Even grandma can put a little patch on the back of her neck. Is someone who has, poor cognitive function, to help restore that as well. So it's a very simple process that costs about $3.33 a day. They'll have to do the exchange rate and tell you what that is, but it's very inexpensive to actually use this product and receive all of those benefits simply without any pain, no needles, no
no infusions or injections, just simply put a patch on. Tohtori Harmon on siis kirjoittanut kirjan, kuinka kääntää ikääntyminen. How to Reverse Aging was the book. Ja hän on tehnyt sen kirjan muun muassa sen takia, että hän oli kahlannut sen valtavan määrän erilaisia tutkimuksia läpi. Se on iso tehtävä ja työ lukea niitä, vaikka niitä lukisi äidinkielelläänkin, niin se on silti puuduttavaa lukemista. Ja tosiaan kun se on sieltä 77 vuodesta asti tätä asiaa tutkittu, sitä kuparipeptiidiä, niin sitä materiaaliakin siellä oli. Ja nyt en muista, kuka tämä tutkijalääkäri oli, joka lähti sitä asiaa. Sen tutkijan nimi on Lauren Picard, kuka löysi sen GHK, sen kuparipeptiidin. Kyllä, eli hän lähti kokeilemaan sitä vanhoilla maksasoluilla. Ja tutkijat tutkii erilaisia solukertymiä tämmöisellä viljelymaljalla, petrimaljalla. Ja siihen hän laittoi sitten niitä vanhoja soluja ja hänellä joku tämmöinen entsyymi, mitä hän käytti niiden vanhojen solujen kanssa ja totesi yhtäkkiä, että ne alkoi nuorentua, ne solut. Ja sitten hän lähti tutkimaan sitä lisää, että tässä on nyt joku juttu, että mikä tämän saa aikaiseksi. Ja sen prosessin myötä sitten päästiin tämän kuparipeptiidin jäljille aikanansa. Ja siitä löytyy siis tätä ihan tutkimustietoa tosi kauan voidaan mennä tästä taaksepäin. Jatka Kairit vaan. Joo, ja meidän keho tuottaa tätä kuparipeptiidiä, mutta jo 30-vuotiaana sen tuotanton taso alkaa laskea. Ja siksi se on se syy, että ihminen alkaa vanhentua, ensimmäiset rypyt ilmestyy kasvolle ja näin poispäin. Ja nyt on semmoinen aika helppo, myös aika halpa, kun verrattuna niiden kantasoluterapioiden, mikä hinta on tuhansia dollareja tai euroja. Että sen yhten laastarin hinta on vähän alle 4 euroa päivässä. Ja sen käyttö on näin helppo, että laittaa vaan sen laastari niskalle, että joka ikinä mummi myös pystyy tekemään sen, että myös sellainen ihminen, kenellä on muuten jo ongelmia terveyden kanssa ja semmoinen ihan helppo, vaivaton, halpa muoto kohentaa ja nostaa sen aika ihmeellisen kuparipeptiidin tasoa kehossa. I need to ask, I tried to form this right. We have one question from our viewers, and I'm trying to get this clue. She's thinking why we don't have this patch for all humanity, because this is extraordinary thing to elevate your health, stem cells, and I can get, this is like do you get the idea from this? You mean like for free? Yeah, because also when I asked for more advice, the representative of LifeWave wanted more money for that, too unethical, I think. This should be available for humanity. This is from our viewers. I've never heard of anybody charging to tell people about this. But anytime someone's making a product, in order to stay in business, they have to receive, unless they have billions and billions of dollars, or just like, governments just borrow money. Yeah. Minusta se vastaus olisi myös semmoinen, että niiden laastareiden tuottaminen ei ole ilmaista, että LifeWave on rakentanut tehtaat ja kaikki ne kalustet, mikä on siellä, että se ei ole ilmaista, että miten on mahdollista, että tuo tuote on ilmainen. Onko lääkkeet myös ilmaisia? Joo,
Sitä mietin kanssa, että syövän hoito ei ole myöskään ilmasta, vaikka se on henkeä joskus myös pelastavaa, like cancer treatments, they are not for free for people. Nothing is for free for people. And this is like a big problem, bigger Well, problem. also keep in mind that the founder of LifeWave donates a lot to areas of conflict and disasters. Millions of dollars worth of these patches have been sent around the world by the company for free. They still have to operate a company, but the founder of the company, there's only one owner of the company, and he's the inventor, and he's very philanthropic in his views and wants to help all of humanity. And he also has invented drones that can deliver emergency supplies to areas of conflict or disaster. He invented the battery that will keep the drone airborne for 90 hours. So he can fly it around the world and deliver emergency supplies. So LifeWave is very involved in that, but it still has to operate as a company. And so the patches are sold very inexpensively. Instead of selling them through Amazon or Walmart or some other store, they are sold through your community. And so you get to purchase them from your friends instead of from Amazon. Shall we continue? I think we will translate it. Okay. Mä vastasin tuossa tuolle yhdelle kysyjälle vielä, siellä oli muutama kysymys lisää, mutta että tohtori Harmon tässä viittasi siihen, että LifeWave lahjoittaa miljoonien dollarien edestä tämmöisille katastrofialueille. Se oli mun mielestä, he lähettää siis laastareitakin ihan pitkin maailmaa. Mä en nyt huomannut sitä, kun mä keskityin vähän muuhunkin, että antaako se ihan siis rahalahjoituksia myös vai antaako se laastareita? Rahalahjoituksia myös, että LifeWavella on tosi monta hyväntekeväisyysprojektia käynnissä ja LifeWaven omistaja ja perustaja mies nimeltäni David Schmidt on semmoinen filantrooppi ja hän on lahjoittanut aika paljon rahaa hyväntekeväisyyteen, mutta kuitenkin LifeWave on yhtiö ja se ei ole minkälainen hyväntekeväisyysorganisaatio, että sitä pitäisi olla mielessä. Ja nyt LifeWavella on myös uusi projekti käynnissä, että nimeltäni David Schmidt on keksinyt semmoisen ihan erikoisen droonin, ja niiden droonien avulla pääsee myös semmoisilla alueilla, missä on tapahtunut jonkinlainen luonnonkatastrofi tai onnettomuus tai mikä tahansa, ja sinne saa sitä apua. Ja siellä droonilla on ihan erikoinen moottori, että se drooni pystyy lentämään 90 tuntia, että lähes ympäri maailmaa. And I heard you talk about the name of the book. Let me know if you want me to put a slide up at some point where they can see the name. You'd have to make me co-host though. So yes, LifeWave is very affordable. You don't have to have thousands and thousands of dollars to use the product. Yet you can get similar results to having infusions or injections done. I actually met someone who was giving herself injections of GHK when I met her, and she said she hated it because it stings really bad to do those injections. And so she was relieved that she could just use that patch instead of doing those injections anymore. And our government has made it very difficult for even doctors to get these peptides now. You know, I have my own opinion about things, but that happens a lot to alternative care practitioners when they're doing some good work and
and they're dependent upon, a compounding pharmacy to make something, then the government comes in and shuts it down. They're more, in our country, they're more prone to have people use prescription drugs than they are more natural things. So maybe translate. Kati. Oh, you're muted. Katilla on nyt mikrofoni päällä. Nyt on päällä. Mä jäin lukemaan täältä yhtä kysymystä, mikä liittyy tuon edellisen kysyjän. Hänellä oli yksi aikaisempi viesti siellä, mikä oli poistunut, mitä ei näkynyt. The previous question about our viewer, it was like she wrote that her son's epilepsy was stopped for 11 weeks last year when she was using those patches. But Wow. eventually it was too expensive for her and they couldn't keep using them. And it was heartbreaking for them. And that was the first question. And then she was writing about it should be available for humanity. That was the continue. Oh. Yeah. And I feel that it's maybe there's a way for her to get some help with those locally. Maybe find out what city she's in, and maybe there are some representative from the company, some branding partners there who could reach out to her. Mm-hmm. Okay. Yeah, Kyllä sä voisit ottaa sen ihmisen yhteystietot ja katsotaan, miten voisimme auttaa. Miten voidaan auttaa? We might be able to help her, of course. Käännätkö? Nyt mulla meni ohi tohtori Harmonin edellinen. Mä jäin lukemaan. Pahoittelut. Joo, minulta nyt meni se myöskin pois. Jon, about what we were talking recently now? We were talking about how to get GHK, different ways that we can get them. We can either get them from an outside source, or we can wear this phototherapy patch. And that's the point where we were. We could shift into different parts of the research, what it says about different things, if you'd like. Yes. What does it do for this or that? And I'm strictly talking about from the research. What does it say in the research about things like brain health? I happen to have a clinic called Clear Mind Idaho, and we help people with brain issues. So that would be a good place to start. But let's translate this bit before. Okay. Puhuttiin nyt vielä eri mahdollisuuksista, miten kuparipeptiidia GHK:ta voi saada. Ja yksi mahdollisuus on ne infuusiot ja suonen kautta. Mutta tohtori Harmon kertoi myös, että hänellä oli joku potilas, joka kertoi, että tosi ihana, että nyt on semmoiset laastarit, että kun sen kuparipeptiidillä on tosi epämiellyttävä haju, en tiennyt, että se näin on, että niiden laastarien käyttö on paljon mukavampi ja helpompi. Sitten puhuttiin myös tästä, että valitettavasti hän puhui nyt, että Amerikassa valtio on aina niiden lääkeyhtiöiden puolella ja kehottaa ihmisiä käyttämään lääkkeitä, ei luonnollisia vaihtoehtoja. Ja kaikki ne rahat ovat siellä ja pyöri enemmän siellä maailmassa, että tästä oli nyt puhetta. Ja sitten tohtori Harmon sanoi myös, että nyt on tosi tärkeää muistaa ja pitää aina mielessä, että me nyt ei puhutaan, että tuon laastarin avulla
pystytään lievittämään minkälaisia sairauksia tai oireita, että nyt puhutaan ainoastaan niistä tutkimuksista, mikä on tehty tästä kuparipeptiidistä ja niistä tutkimuksista, missä on löydetty kaikenlaisia erilaisia vaikutuksia, mikä tämän kuparipeptiidin tason nostaminen on meidän kehossa. Ja vielä muistutuksena, voi olla, että tämä oli muotoiltu Leilan kysymys tuosta, että onko laastari 39 kuparipeptiidiä, niin muistutuksena, että laastareissa ei ole mitään imeytyviä aineita. Ne aktivoi kehossa siis kantasolutuotantoa, eli aktivoimalla elimistön omaa kuparipeptiidituotantoa. Ja tosiaan se X39-laastari on nimenomaisesti tämä, joka sitä aktivoi. Siitä ei siis imeydy sitä. Siinä ei ole sitä kuparipeptiidiä itsessään siinä laastarissa. Tämä täsmennyksenä, ja tämä X39-laastari on just nimenomaan tarkoitettu siihen. Kyllä. Joo, että kyseessä ei ole kuparipeptiidin laastari, vain valoteknologian laastari, että se on nyt ihan erilainen teknologia, ja sen laastarin avulla laastarin sisällä on pienet orgaaniset nanokristallit, mikä toimii kuin heijastin, ja meidän kehon oma valo heijastetaan takaisin meidän kehossa, että tästä tulee se termi, että se on valoteknologia, että kun valoteknologian muotoja on ihan erilaisia, on kaikenlaisia laasereita ja infrapunahoitoja ja näin poispäin, että se nyt on vähän ihan samanlainen valoteknologia, mutta nyt semmoisen pienen laastarin muodossa vaan. Joo. Okay, so I want everybody to know that, hold on. Let's see, I'm gonna, not sure how it works in, let's see. Will it let me just share like the slide? Oh, share screen, there we go. Hold on a second. Sorry about that. There we go. So this is the title of the book. Everything that I'm talking about is from this book. There's where this will be the one in America, Amazon, but you can get it there. I put this up there because I want you to know that nothing I'm saying to you is my opinion. It's all taken from the research. And so, did that stop sharing? Okay, good. So when I talk about brain health, I'm talking about from the literature, what it says about that. And just so you know, we have to have copper in order to make things that our brain needs. We have to have copper in order to make neurotransmitters. We have to have copper to make the actual neurons in our brain that do the processing for our brain. We have to have copper to make the substance that your body makes when you're doing new tasks, so that you can learn and make more connections so that you can do things better. All of that requires copper. Well, it is the GHK-copper peptide that transports the copper through the blood-brain barrier so that your brain can then use it, and it holds on to it until you need it. And so you don't get copper. People will often ask, and this is why I'm saying this, that copper, they'll ask about copper toxicity. Well, it is true. Too much copper, free copper in the brain can be toxic, but it's not free copper when it's attached to a peptide. So the GHK-copper peptide escorts it through the blood-brain barrier, and when it's needed, lets it go, and then goes and gets more copper so that it can, it's like a transport system. It's like a shuttle bus. Here's some copper. I'm going back to get some more. Here's some more copper. There's a gift. Now you can make more neurons, more neurotransmitters. And that's how it works in the brain. So just know that
there are 3 chapters in that book. One of them is that it speaks to neuroregeneration, where we're actually making new neurons. Another one is to help the cognitive decline as we get older. So I'll pause and let you translate that. It gets a little technical. Thank you. Ihan tuossa alussa tohtori Harmon näytti oman kirjansa kansikuvaa, eli kuinka kääntää ikääntyminen suomennettuna, ja se on siis saatavilla mun mielestä vaan englanniksi ainakin. Joo. Ei ole suomeksi käännettynä sitä, mutta ne, jotka pystyy englanniksi lukemaan, niin se on ostettavissa. Ja hän kertoo tässä kirjansa yhteydessä, että mitään, mitä hän siellä kirjoittaa tai tässä nyt siis puhuu, ei perustu hänen mielipiteisiinsä, vaan tutkittuun tietoon, joka on siis otettu tutkimuksista kuparipeptiidiin liittyen. Ja sitten hän selittää tässä, mä oikein yritin painaa tämän mieleen, miten tämä menee. Eli kuparipeptiidi on ikään kuin tämmöinen kuljetin, joka kuljettaa sen kuparin. Se kupari sitoutuu sen kuparipeptiidiin ja se kuljettaa sen aivoveriesteen läpi sinne aivoihin, koska aivot tarvitsee kuparia erilaisiin toimintoihin, kognitiivisiin toimintoihin. No, muistaminen on kognitiivinen toiminto, uusien asioiden oppiminen on kognitiivinen toiminto, ja siellä aivoissa tapahtuu tämmöisiä neuronien, siellä on tavallaan nämä aivohermosolut, jotka muodostaa yhteyksiä, ja se on edellytys sille, että siellä tieto kulkee, että siellä niin kuin tieto liikkuu ja yhdistyy nämä neuronien avulla se liikenne. Ja aivot tarvitsee siis tätä kuparia, jotta kaikki toimii kunnolla ja sujuvasti ja muisti toimii ja kaikki. Ja moni kysyy usein, että eikö kupari ole kuitenkin myrkyllinen ihan sellaisenaan, että miten sitten, että voiko kuparia saada liikaa, saa kuparimyrkytyksen. Mutta se kupari ei ole vapaassa muodossa, kun se on sitoutuneena tähän kuparipeptidiin, niin se toimii kuljettimena, joka kuljettaa sen sitoutuneessa muodossa sinne aivoihin, ja kun aivot tarvitsevat kuparia, se luovuttaa sen siinä tilanteessa sinne aivoille käyttöön. Eli toisin sanoen se ei vain niin kuin vapaana kellu sinne ihan miten sattuu hallitsematta, vaan tarpeeseen tulee siinä kohtaa. Eli tuo aika nerokas systeemi. Joo, että kyllä meidän keho on aika nerokas ja tuo kuparipeptiidi on semmoinen kuljetuskeino, miten kuljetetaan kuparia kehon eri paikkoihin, minne sitä nyt tällä hetkellä tarvitaan, että se pitäisi olla mielessä, että kyse ei ole vapaasta kuparista, vaan kuparista, mikä on sen peptiidin koostumuksessa, että siellä on 3 aminohappea ja sitten tuo kupari. Yes, so we can continue. So those are the important things to know about the brain. And then we could move on to cardiovascular system. Heart attack, myocardial infarction or stroke. Those are the biggest killers in at least our country, probably the world. So when we look at what I talked about earlier, helping my body take care of business on its own. What is stroke? Stroke is when our blood cells get too sticky and they stick together. And if enough of them stick together, you're going to have a clot. You're going to block an artery, either a little tiny capillary or a bigger artery. So there's a balance that your body has to keep in how sticky are those cells, because you have to have some stickiness in order to clot if we get a little cut or a bleed. It is the GHK-copper peptide that helps maintain the normal level of what's called fibrinogen. Fibrinogen is what makes our blood cells sticky. And so if you have too much of it, they get too sticky and then they clump together. GHK-copper peptide actually helps us maintain the normal fibrinogen level by inhibiting a gene that is part of the process of making
fibrinogen. So there's this feedback system. Hey, I already have enough. I don't need any more. I already have enough. I don't need any more. And that's one of the reasons why it is so beneficial for our cardiovascular system. Do you want me to tell the other thing about myocardial infarction before we let's translate? Okay. Yeah. Joo, siirryttiin aivojen hyvinvoinnista suoraan sitten sydän- ja verisuoni hyvinvointiin. Ja tässä puhuttiin muutamista sairauksista. Siellä oli sydänkohtaus, siellä oli siis infarkti, sitten siellä oli, mitkään ne kaksi muuta nyt sitten oli, mä keskityin niin tuon fibriiniasiaan, että kuitenkin puhutaan siis sydän- ja verisuonisairauksista, kun tulee tämmöisiä tukoksia siis verisuonistoon, jotka sitten aiheuttaa erilaisia ongelmia, ja sydänsairaudet on yksi johtava kuolinsyy Amerikassa, niin kuin se on varmasti myös muualla, ja meillä Suomessakin se on yksi iso, se on varmaan suurin kuolinsyy, voisi kuvitella, että tuo sydänverisuonisairaudet, sydänkohtauksiin tällä hetkellä kuollaan aika runsaasti. Mutta se syy, minkä takia sitä tapahtuu, niin on se, että meillä on verisuonissa virtaa veri ja siellä on verisolut, ja niitä säätelee sitä veren ohuutta tai paksuutta. Vanhat ihmiset sanoivat joskus, että on paksu veri, niin tarkoittaa siis sitä, että kun siellä on verisoluja, punasoluja ja muita verisoluja, niin fibriini on semmoinen aine, joka säätelee sen veren semmoista viskositeettia, että kuinka juoksevaa se veri on. Ja jos siellä on liikaa sitä fibriiniä, se tarkoittaa sitä, että ne verisolut paakkuuntuu, ne lähtee kiinnittymään toisiinsa ja alkaa syntyä tämmöisiä mikä se on nyt semmoinen lönttilimpi, miksi sitä sanotaan se, paakku, ja ne jää sitten kiinni sinne verisuoniin, ja sydämeenkin voi tulla semmoinen hyytymä, ja se tarkoittaa sitten sitä, että se sydän saattaa pysähtyä, tulee tämmöinen sydänkohtaus. Eli toisin sanoen se fibriini on se aine, joka säätelee tätä veren viskositeettia. Kuparipeptiidi vaikuttaa sinne säätelyjärjestelmään, ja jos keho kertoo, että nyt on tarpeeksi fibriiniä, niin se kuparipeptiidi vaikuttaa siihen säätelyyn sillä tavalla, että se ikään kuin sitten se fibriinituotanto vähenee tai lisääntyy sen mukaan, miten keho sitä pyytää tai tarvitsee. Joo, näin se on ihan. Joo, ei varmaan muuta. We can go on. Continue? Yes, okay. please. One other aspect about heart health, when we have, whether it's in our skeletal muscles, biceps, triceps, or cardiac muscle, when there's a deprivation of oxygen, there's a whole series of events that take place. One of them is that the body senses that deprivation of oxygen, and the normal process is that it sends out this peptide, GHK-copper peptide, which starts the process of growing more capillaries into that area where there's not enough oxygen. So what happens if that fails? Well, then we have a heart muscle that's deprived of oxygen. If that happens enough or severely enough, that's called myocardial infarction, because you don't have enough oxygen and it can't keep beating. It is the GHK-copper peptide that plays a huge role in getting more capillaries to grow into that heart muscle or skeletal muscle, so that you don't get those deprivations of oxygen, whether it's in your hamstring or your heart. People say, well, I get these cramps in my muscles, when I'm working out. And so this is part of the reason why top professional sports teams, some of the pro football teams in this country are using these patches, because it assists in athletic performance. And it also assists in
movement of oxygen through our body as we are working out. I need to ask how fast the capillary growth happens when we are using patches. Well, your body, I don't know exactly how long it takes to make a capillary, but the process is started when there's a deprivation of oxygen. And then if you just think about the structure of our cardiovascular system, the vessels are made of collagen. And it's known that GHK helps make strong collagen, but also strong elastin. So elastin is what makes things flexible. Collagen is what makes it solid, makes it strong. So if we have strong vessels, we are much less likely to get an aneurysm. If we have flexible vessels, we're much less likely to have high blood pressures because the arteries can expand and contract as our heart is beating, rather than being rigid. And when it pumps the blood, that pressure has to go up. So the vessels have to expand and come back down and contract with the pumping of our heart. Otherwise, the blood pressure goes up too high. So that it assists in that whole system in maintaining the strength, but also the flexibility. Okay, we can translate. Okay. Tuossa ihan alussa oli puhetta siitä, että kun elimistössä on hapen puute missä tahansa kohtaa, niin kuparipeptiidi, me puhuttiin tästä jo vähän aikaisemmin, kuinka kuparipeptiidi vaikuttaa siihen, että se lähtee muodostamaan uutta tai auttaa muodostamaan uutta kapillaariverisuonistoa, eli sitä siis hiusverisuonistoa, mikä on se ihan pienin verisuonten, niitä on varmaan miljoonia kilometrejä ihmiskehossa, niitä ihan pieniä verisuonia, jossa siis happi kulkee. Ja jos sydämeen tulee hapenpuute esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että se loppupeleissä aiheuttaa sydänkohtauksen ja ihminen voi siihen menehtyäkin. Ja tässä oli puhetta siis siitä, että se kuparipeptidi vaikuttaa sinne verisuoniston uuden kapillaariverisuoniston muodostumiseen. Mutta nyt me puhuttiin sitten tässä vielä, kun mä heitin tähän välikysymyksen, että kuinka nopeasti tuo kapillaariverisuonisto kasvaa, niin sitä tietenkään ei ehkä pysty kukaan sanomaan, että kuinka nopeasti se vaikuttaa, mutta se käynnistyy se prosessi silloin, kun elimistössä on jossakin se hapenpuutetilanne, eli ei tule happea. Ja kiitos yleisöltä. Veritulppa on se sana, mitä mä hain tuossa. Välillä unohtuu ihan suomeksikin nuo sanat. Sairaanhoitajana pitäisi tietää, mikä on veritulppa. Kiitos Susannalle. Sitten puhuttiin tuosta kuparipeptidistä. Me puhuttiin myöskin elastisuudesta, kuinka se vaikuttaa verisuonten tämmöiseen joustavuuteen että myös kestävyyteen. Ja siihen liittyy tämä kollageeni ja siihen liittyy myös elastiini. Eli kollageeni tekee siitä niin kuin vahvan, rakenteeltaan vahvan, ja elastiini tekee siitä verisuonesta sitten taas joustavan. Ja tässä tohtori Harmon näytti äsken käsilläkin, että miten se verisuoni, että jos siellä sydän pumppaa verta ja se ei ole joustava se verisuoni, niin sitten nousee verenpaineet ja sitten se aiheuttaa ongelmia. Eli kuparipeptidi vaikuttaa hyvin monella tavalla sydän- ja verisuoni terveyteen sillä, että se tosiaan vaikuttaa monella mekanismilla, sen elastiinin ja sen kollageenituotannon kautta. Olikohan siinä kaikki? Joo, oli. Voimme jatkaa. Yeah, let's continue. Okay. I just want to reiterate that I'm not making recommendations for anyone to stop their heart medication or to go against what their doctor is telling them. If you're seeing a doctor, I am a doctor, I'm not your doctor, and I'm not making any diagnoses or recommending any kind of treatment regimens. I'm simply reporting the research that's been done on this peptide. And yeah, I really would like to emphasize once again that it's not based on your opinions. It's all science based, as everything what is LifeWave is doing. It's science based. It's a science. Yeah, and people can look it up under PubMed.
PUBMED, and all of the literature is there for them to check. The literature, there are 91 references in my book to that literature. So this information is directly taken from the literature. In the book, I put it into an understandable form. By the way, I wanted to tell you, Kairit, and I'm sorry, I pronounced your first name again. It's okay, Kairit. Yeah, that's correct. And your first name? My name is Kairit. No, not yours. Mine, Kati. Yeah. It's like Katie, but Kati in Finnish. Okay. You can call me Katie if it's easier. Hey, that's good. Yeah, thank you. So I just released the second edition of How to Reverse Aging. Some redundancies slipped through in the first publication. There were a couple of grammatical errors, but I'm going to send you each a PDF copy of the second edition that I just got. Okay, so let's move on to another very important aspect or property of this peptide, and that would be, yes. Before you continue, I'd like to say what you said previously about you are not their doctor thing. Oh, okay, yes. Eli muistutus tässä välissä. Tohtori Harmon ei kehota ketään jättämään lääkityksiä nyt omin päin pois, vaan konsultoimaan omaa lääkäriänsä. Tohtori Harmon on itse lääkäri, mutta hän muistuttaa, että hän ei ole teidän lääkärinne, eikä hän myöskään tiedä teidän terveysasioitanne, eikä nyt niihin yksityisesti nyt pysty tässä ottamaan kantaa. Eli vaikka puhumme näistä terveysvaikutuksista, niin hän ei myöskään väitä, että nyt mikään parantuu tässä. Hän kertoo vain näistä tutkimuksista. Kaikki hänen sanomansa liittyy tai on tutkimuksiin pohjautuvaa. Ja hän viittasi vielä tuohon PubMediin, joka on siis tämä amerikkalainen tietokanta, josta löytyy näitä tutkimuksia, niin siellä on viitattu 90 kertaa hänen tähän uuteen, tai siis ei ole uusi kirja, vaan se on nyt kirjoitettu, mutta siitä on tullut nyt kakkospainos. Niin halusin tämän vaan tähän väliin sanoa ennen kuin mennään eteenpäin. Eli mitä tahansa tänään tässä puhutaankin, niin hän viittaa todella tutkimuksiin, tutkittuun tietoon ja konsultoikaa omaa lääkäriänne, mikäli teillä on lääkityksiin liittyviä asioita ja kysymyksiä. Kiitos. Joo, ja sitten mä lisäsin vielä, että kaikki mikä tapahtuu LifeWaven tuotteiden kanssa, että siellä tiede on siellä takana ja ne on tieteen perustuvat tuotteet, kun LifeWaven omistaja, perustaja, keksijä on tietemies, keksijä. Joo. Voimme jatkaa. We can continue. All right, so let's move on to well, before we leave that cardiovascular, there's a related subject, and that is muscle growth or muscle maintenance. You know how in bodybuilding contests, one of the measurements they use is the vascularization. Look at the big, huge veins on that person. That all starts with the GHK-copper peptide, because when you're working out, it triggers your brain and, hey, I need to get more raw materials to that muscle. He or she is trying to build muscle there. So it's that same deprivation of oxygen. We call it hypoxia, where, you know, you're working out and you get that burn and, oh, I can't do that last rep. Well, that triggers something in your brain. Hey, get more GHK-copper peptide down there. And what it does, it causes basically little holes with enzymes so that the capillary cells can grow into it. Isn't that cool? So you get more capillary growth, which then turn into bigger veins as needed. And if you keep working out, they get bigger and bigger, because you have to have all of that raw material and the proteins and all of that stuff to maintain that muscle mass. But the other thing
that I wanted to mention was skin health. As we age, our skin dries out, it's not maintained, and it gets really thin, and it's not plump and full. Well, it is the GHK-copper peptide that helps maintain that fullness, that smooth, helps decrease the wrinkle depth and fine lines and maintain that health. Even people who have scarring from acne scars and things like that, they've found that the GHK helps with remodeling that. So remodeling means scar tissue is kind of, normal tissue is more flexible like this. Scar tissue is a haphazard laying down of collagen fibers. The GHK helps to break the cross linkages that are sticking scar tissue together, so then it's more flexible like normal tissue. So that's one of the really important things about the GHK. And the dermatologists were the first healthcare professionals to embrace this whole GHK copper peptide treatment, and they put it in their lotions and creams and shampoos because of the benefit for hair and skin. People are regrowing hair. People's hair is changing back. Mine used to be really gray, and now it's not. I just turned 70 a couple of months ago, and I'm feeling better than I felt when I was 70. So I'm extremely appreciative of that, and that these products came into my life to help me with my goals of A, remembering who I am when I'm old. B, I want to be able to move around and travel, and I don't want my joints to hurt, and I want to not be hooked up to machines. And if those things are true when you're 90, there's a lot of good going on. And that's only 20 more years for me. So I'm spreading this word globally about helping your body be the best they can be by keeping or preventing your body from needing something else to help it do the natural things it's supposed to do, like maintain your blood pressure, maintain your normal blood sugar levels, maintain your sleep patterns, which then has a huge effect on your circadian rhythm or your sleep awake cycle, which will then help balance your hormones. And, so then if those things don't happen, then what do you get? You get hormone problems when you're older. You get, sugar balancing problems or blood pressure problems. Käännetään. Joo, aloitettiin siitä, että puhuttiin kehonrakentajista ja siitä, että kuinka yksi sellainen mittari, että kun on oikein menestynyt kehonrakentaja, tietysti, että on paljon lihasta, mutta että nähdään, että siellä on oikein verisuonet siellä lihaksissa. Ja siihen liittyen niin se kuparipeptiidi, tai siihen liittyy nyt sitten, mä yritän nyt saada kiinni, hapen puutetta siis kutsuttiin hypoksiaksi, ja siihen liittyen, kun ihminen rakentaa siis kehoa, niin kun siellä tuntuu oikein lihaksissa semmoista polttavaa tunnetta, niin sinne tarvitaan siis lisää jotakin, tarvitaan lisää happea ja tarvitaan lisää ravintoaineita ja muuta. Niin se kuparipeptiidi aiheuttaa semmoisen, että sinne tulee semmoisia pieniä mikroskooppisia koloja, minne sitten pystyy, siis tosi pieniä mikroskooppisia koloja, mihin pystyy sitten se kapillaarisuonisto lähteä kehittämään sitä omaa verkostoa silloin kun se ihminen rakentaa sitä kehoa. Tämä oli niin pitkä selitys, että mä koitan päästä kiinni. Tässä puhuttiin. Ja sitten seuraava oli meidän ihon terveys. Ja että tuo kuparipeptiidillä on tosi tärkeä vaikutus meidän ihon ulkonäön ja terveyden kanssa, että siksi dermatologit myös käyttää kuparipeptiidiä eri voiteissa esimerkiksi, ja myös jos on arpeja, että sitten se arpi
kudos alkaa tulla muuttumaan. Ja siinä puhuttiin siitä, että millä tavalla se arpikudos, kun normaali kudos hän näytti sillä tavalla, että se menee niin kuin limittäin nätisti näin, se normaali kudos, jotta se on myös semmoista joustavaa. Arpikudos menee ristiin rastiin siten, että se on joustamatonta. Ja semmoinen kollageenin verkosto on vähän sekaisin. Joo, ja se kuparipeptiidi auttaa vähän niin kuin rikkomaan niitä ristisidoksia, mitkä siellä siinä arpikudoksessa on, jolloin se myös muotoilee vähän uudelleen sitä arpikudosta. Ja tässä puhuttiin nimenomaan, että jos on niin kuin aknearpikudosta, mitä monille saattaa jäädä ihan nuoruudesta asti, ja ne on sitten aikuisillakin vielä nähtävissä, mutta että tämä kuparipeptiidi voisi olla siinäkin hyödyksi. Ja meillähän on yksi tuote, jota mäkin käytän nykyään sitä silmänalusvoidetta, missä on kuparipeptiidi siinä itse voiteessa, alaviidevoiteessa. Tuli vaan mieleen. Joo, ja sitten puhuttiin myös hiusten terveydestä ja tästä, että ihan vapaasti, että yksi asia on se, että ne hiukset alkaa kasvaa, ja toinen asia on tuo, että ne voi ihan vapaasti käydä näin, että kun kehossa sen kuparipeptiidin taso nousee, sitten meidän hiusten väri alkaa muuttua, että tohtori Harmon itse on hyvä näyte tästä, että hänen hiukset olivat tosi harmoja, mutta nyt se tumma väri on taas alkanut palauttaa. Mä yhdelle katsojalle sanon tässä hiusten kasvusta, että siellä Merina kirjoittaa, että hänellä tippuu hiukset päästä. Mulla on itsellä nyt hauska ilmiö tässä menossa, että mulla samaan aikaan kasvaa tosi paljon hiusta ja mulla tippuu hiusta. Mutta hiusraja on siis muuttunut, täältä kasvaa tosi paljon uutta hiusta ja mä oon tästä paljon puhunutkin, mutta että tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä, mitä tapahtuu, kuinka monenlaisia erilaisia prosesseja käynnistyy, kun on aloittanut laastarit käyttämään, että hiusten lähdöstä kärsiville niin voi myös kenties olla apua, mutta jatka vaan vielä, Kairit. Joo, että varmasti nyt on, kun meillä vielä on puoli tunti jäljellä, puhua tästä uudesta teknologiasta, mikä on nyt tulossa ja mistä puhuttiin pari viikkoa sitten siellä tällaisissa konferenssissa. I think, Dr. Harmon, now it's time to talk a bit about completely new technology, which was revealed a couple of weeks ago in Dallas, our convention, at our convention, the 20th anniversary one. So let's talk about it. It's really a difficult concept because it's never existed before in the history of the world. David Schmidt, the inventor, the scientist, the CEO, the sole owner of LifeWave, has been interested in what is called biomimetics. Biomimetics is the study of things that happen in nature and then trying to mimic that for health benefits in humans. So he's been studying lobsters because they don't age. They die from predation. You know, they get captured and eaten by predators, natural predators in the ocean, or by humans. We're one of their biggest predators. So they don't age, and he noticed that. So he's been studying how that happens and trying to figure out a way where we could benefit from that technology or that natural process. He has. I think let's make it into the bit of shorter bits because it's getting too complicated. Okay. So I'll. Kati, haluatko sä kääntää nyt sen ensimmäisen vaiheen? Joo, eli nyt siirrytään puhumaan nyt tästä, mihin tuossa alussa viitattiin, tähän aivan uuteen teknologiaan, joka on julkaistu
Dallasissa oli ollut messutko teillä siellä oli vai tämmöinen konferenssi, jonkinlainen tilaisuus pari viikkoa sitten, jossa tämä uusi asia, uusi teknologia on julkistettu ja tämä LifeWaven perustaja, tutkija David Schmidt, niin hän on ollut ikänsä kiinnostunut tämmöisestä ilmiöstä kuin, tai se perustuu siis semmoiseen, että tutkitaan luonnon ilmiöitä ja koitetaan saada ne luonnon ilmiöt olemaan hyödyksi myös ihmiselle. Eli se on tämmöinen, niin kuin matkitaan luonnon ilmiöitä ihmisten eduksi. Joo, luonton matkiminen, joo. Joo. Eli tämä oli se, ja hän tässä puhuu nyt sitten siitä, että kuinka ravut ovat semmoisia eläimiä tai merieliöitä, jotka eivät ikäänny. Ne ei käytännössä siis kuole vanhuuteen, vaan ne kuolee saalistamiseen tai johonkin onnettomuuteen tai johonkin. Ja mä en tiennyt tästä, mä en tiennyt, että ravut ei ikäänny. Ja sitten tämä David Schmidt alkoi sitä tutkimaan sitä rapuasiaa, että miten tämä saataisiin nyt sitten, miten saadaan selville, että mistä tämä johtuu, että ravut ei ikäänny. Ja ihminenhän on siis ravun pahin vihollinen, koska me syödään niitä, kuten kaikki tietää. Ja päästiin varmaan ehkä tähän kohtaan, koska sitten me keskeytettiin. Joo, ja kysymys on niistä lobsterista, ei niistä pienistä ravuista, että niistä isoista. Joo, kuka asuu meressä. Just, eli ihan ne kunnon meriravut, isot ravut siis, kyllä. Yes, now we can continue. Mm-hmm. Okay, all right. So he's been observing lobsters, Hummerit. and he figured out the technology of recreating that healing property by, and this sounds really out there, storing it in water. And everyone has heard of red light therapy, right? Lots of red light therapy units where we get red light on our skin. David has figured out how to store that in the water that we drink, and then we get that therapy from the inside out, inside of our organs, because the red light only goes a couple of millimeters into the skin. Far infrared is different. It's a different frequency, but the frequency of this light is the same frequency as red light therapy. Think of it storing sunlight in your body, in the water, excuse me. But it's not just that. This new water product will actually put hydrogen in your water. You've probably seen a lot of things online about getting hydrogen water. Hydrogen is very beneficial in and of itself. I spent $250 on a little thing about that big that puts hydrogen in my water, and then I can drink it. Well, this water unit will store light in the water. It will put hydrogen in the water, but also structure your water, which is a new concept for most people. Structured water acts a lot different in the body than just random chaotic, they call it chaotic water. Water that is structured is better absorbed and gets into our tissues much better. You were going to say something, Kari? Yeah, let's translate. Otherwise, it's okay. All right. Complex. Mm-hmm. Mä koitan nyt jotenkin, miten mä nyt osaisin tämän selittää suomeksi, kun mä en ihan varma, että ymmärsinkö mä nyt itsekään. Onko sulla, Kairit, nyt? Periaatteessa se vesi auttaa, siellä valo tallennut siellä vedessä, ja kun ihminen juo sitä vettä, sitten se valo menee kehon sisällä. Että hän vertaili sen infrapunaterapian kanssa, että sitten voi vaikuttaa ainoastaan ihon pintaa, mutta nyt se vesi menee kehon sisään. Sitten toinen, mikä tuo veden laite tekee on, että sinne tulee
mikä se on suomeksi? Mä mietin, puhutaanko me samasta asiasta kuin kangenvedessä on, kun sinne tulee tavallaan se vety, jos se ionisoidaan se vesi, onko se sama asia? Ei. Ei, vaan strukturoitu vesi. Siinä on nyt jotenkin eri. Mä koitan itse ymmärtää, että miten se toimii, koska mä en vielä tiedä tätä laitetta, että mihin se perustuu. Mutta kysymys on siis vesilaitteesta, joka säilöö siihen veteen valoa. Ja puhuttiin just niin kuin sanoit infrapunan vaikutuksesta, mutta se tulee sisältäpäin sen veden mukana, eikä ulkoapäin. Ja se vesi on jollain tavalla strukturoitua, mutta mitä se tarkoittaa, niin mä en ehkä ihan saanut kiinni vielä. Joo, se on semmoinen, että se veden muoto on muutettu, että muuten se vesi, tavallinen vesi on ihan semmoinen kaoottinen, että varmasti olette nähnyt niitä, mikä sen japanilaisen tietemiehen nimi oli, kuka kylmytti sitä vettä ja sitten siellä oli näin kaikenlaiset kuviot. Mutta se strukturoitu vesi on aika, sillä on aika toisenlainen vaikutus meidän kehollemme. Okei, joo. Yes, let's go forward. So everyone, well, probably everyone has considered, hey, we ought to filter our water because there are so many toxins in the water. You can go to a canal or a river or a lake and you can measure the ibuprofen level in the water because it doesn't get filtered out. And we have all of these forever chemicals that are in our water and fluoride and other things where this will filter all of those things out. It will structure the water. It will put hydrogen in the water, and then it will store light in the water that then will give you therapy inside of your body to induce even, it will even enhance the effect of the X39 stem cell activation technology and the other patches that LifeWave has, because those are also using light as therapy. So they will, this water unit will enhance the effect of all of the patches. Yes, and you can easily say it is the next level of a light technology. Absolutely, and it will render obsolete any other water filtration product or anything else on the market. Nothing like it exists. He already has 3 patents on it, and he's working on 6 more that should be granted before they even come on the market. So it's really, to say it's an exciting time is like an understatement, where we have this regeneration of our internal organs from the inside out with light, with structured water. I've been looking at structured water units for years, and now we have all in one product where it structures the water, put hydrogen, filters it, puts hydrogen in it, and then stores light in it. How do you describe? I don't think there's a word that is big enough to describe this invention. It's truly one of those things that will go down in history, like, hey, the Wright brothers flew in an airplane today, or something maybe even bigger than that. Is this machine available already? Like, no, it's coming in 2025. We don't have an exact date yet. It's coming out in the United States first, and then other countries will follow quickly after that. Okay, the next year. We have to wait then. Yeah, a little bit of a wait. And we don't have one here in the United States either. We're really excited about that. Okay. Eli mä siis kysyin tuossa ihan vaan tuohon väliin, että onko tämä vesilaite jo siis saatavilla, eli tämmöistä laitetta ei siis vielä aikaisemmin ole olemassa ollutkaan, eli joka strukturoi veden, filteröi veden, taltioi siihen sen
valon. Ja sitten siinä oli se 4. ominaisuus. Mikä se oli se? Hydrogen. Niin, mikä se on suomeksi? En mä tiedä. Hydrogen. Mikä se on suomeksi? Hapnik. Um, Ei, vesinik. Ei. Typpi. Ei. Mä selvitän tämän asian, niin ei mene tähän aikaan, mutta mulla nyt toi meni toi sana ohi, mutta kuitenkin tällä laitteella on ominaisuuksia, jotka on nyt yhdistetty tähän samaan laitteeseen, ja moni tänä päivänä haluaa sen vetensä filtteröidä vähintäänkin, mutta sitten ollaan puhuttu myös niistä veden muista ominaisuuksista, ja vety, joo, eli yksi kuulijasta sieltä Merinavastassa on vety, hydrogen on vety. Mutta tosiaan mä mietin tuossa, että meillähän on olemassa jo erilaisia laitteita, joissa nyt sitten just toi vety, esimerkiksi itse juon vetyvettä ja filtteröityä vettä, mutta et tietenkään siinä ei ole valo-ominaisuutta. Mutta tätä laitetta ei vielä ole saatavilla, siinä on jo patentteja, mutta tulossa lisää patentteja, ja se on saatavilla Amerikasta vasta ensi vuonna, eli 2025, ja sen jälkeen se lähtee sitten vasta leviämään, eli saadaan sitten odotella, ja tietenkin hintaahan me ei tiedetä vielä sitäkään, mutta että tämmöinen keksintö on siellä julkistettu. And I think we should also maybe speak about this trial as these trials are still going on, but the one about which David Schmidt told about in his presentation, how fast was the impact? Oh yeah. So LifeWave has different products, and studies have been done on all of them. And no matter what study a company does, or clinics or research labs do, I should say, there are always a few who don't respond, no matter what the population is. Same thing with drugs, except that there are a few people that might die in a drug trial, whereas these more natural things, it's just that they don't respond. And David said, for the first time in the history of the company, which is 20 years old, lots of studies, almost 90 studies have been done. He said, every single person in this study responded. The longest time it took for someone to respond was 20 seconds. 20 seconds. And this is what they were measuring. The aging process is, part of the aging process is that our cells shrink. And I've wondered this myself when I see people who are getting older. How in the heck are they getting shorter? Yeah, we know that our bones can collapse, but even when someone's skeleton, their skeletal system doesn't collapse and they don't get fractures in their spine, they just get smaller and smaller. That's what aging is about. All of our cells start to get smaller. This is one of the things they were measuring in this study, that the cells actually got bigger in size. And that's one of the things. They have these machines that measure all kinds of, they're using all kinds of metrics on how is the body responding energetically, how is it responding physiologically, what do the cells look like, what is the energy that they hold. So they're looking at, with this machine, age reversal very, very quickly. And if that doesn't get somebody excited, I don't know what will, because that's huge to be able to make a change that quickly. And so it's going to be recommended that someone drinks at least 1 glass a day of this light infused water to trigger all of those responses in that body. It does take about 45 minutes to produce 1 glass of water. So you can turn it on when you get up. 45 minutes later, you can drink your glass of light infused water.
It has hydrogen in it, it's filtered, and it's structured all in one unit. How's that? Was that? Sounds amazing, truly. I'll pause and let you translate. Eli nyt puhuttiin siis tähän laitteeseen liittyvistä tutkimuksista, joissa oli, käsitinkö mä nyt oikein, no, kuinka paljon siihen osallistui Kairit ihmisiä? Siellä oli 80 ihmistä. Joo, ja yleensä kun tehdään tutkimusta millä tahansa lääkkeellä tai mikä tahansa tutkimus on menossa, niin siellä on aina joku osa ihmisistä, jotka ei tule vastetta siihen, ja joskus voi käydä jopa niin, että siis placebo-vaikutukset ja kaikki, niin ne tehdään tietyllä tavalla ne tutkimukset juuri sen takia, että sieltä saadaan se todellinen vaikuttavuus, on se sitten laite tai lääke tai joku aine tai joku, mitä siinä tutkitaan. Ja ilmeisesti, jos mä ymmärsin oikein, niin tämä tutkimus oli ensimmäinen sellainen, jossa joka ikisellä tutkimukseen osallistuvalla oli syntynyt vaste sen veden juomiseen ja pisin reaktioaika oli ollut 20 sekuntia. Joo, Eli puhutaan... että David Schmidt myös kertoi, että kun LifeWave on 20 vuotta vanha ja niitä tutkimuksia, kaikenlaisia tutkimuksia on ollut yli 90, että se oli ensimmäinen kerta, kun kaikki reagoi. Ja sitten hän puhui myös, että niitä kehon muutoksia mitattiin, erilaisia muutoksia, mikä tapahtuu kehossa, mutta yksi suurin asia oli, että mitattiin meidän solujen kokoa, että kun ihminen vanhentuu, meidän solut tulee pienemmäksi, ja sitten ihminen myös lyhentyy ja tulee ja muuttuu pienemmäksi, ja sitten se oli yksi se oli yksi asia, mikä se vaikutus tapahtui ihan nopeasti, että meidän solujen koko lisääntyi. I agree. Haluatko vielä lisää jotain, Kati? Ei, en. Täällä ihan kaikki tuli varmaan siinä. All right. What would you like me to talk about now? Maybe, Kati, do we have any questions there? You said you were answering just some. Actually, we don't have a lot of questions this time. Nyt voitte ihmiset kysyä, jos teillä on kysyttävää. Joku taisi kysyä, että onko apua tinnittämiseen X39 laastarista. Mulla on varmaan tästä jossain lähetyksessäkin varmaan puhuttu jotakin. Joo, että ihan vapaasti voi tuon X39 laastarin laittaa sinne korvan taakse myös, jos on semmoinen ongelma, että voi olla, että on apua. Mm-hmm. And people are relieved to hear these machines and stuff considering aging or reversing aging. Of course we are all. I'm turning 50 next spring, so I have hope. Puhuttiin myös tästä, että ihan riittävä määrä on juota tätä valolla infuusioitu vettä, vaan lasillinen päivässä. 45 minuuttia on se aika, miten kauan se laite valmistaa vettä. Ja yksi lasillinen päivässä on ihan riittävä määrä. Ja aina tulee olemaan näin, että LifeWaven tärkein tuote on nykyaikana ja on myös tulevaisuudessa tuo X39 valoteknologian laastari, että sen veden avulla sen laastarin toimeaikaa ja kaikki ne vaikutukset tulee olemaan vielä nopeammat ja vielä voimakkaammat. Joo, eli ne tavallaan niin kuin boostaa vähän niin kuin toisiaan, että vedessä oleva valo voimistaa sitä valoa, joka sieltä muutenkin tulee, koska tässä laastarissa se valo tulee
tai se laastari toimii siitä valosta, joka tulee keholta, eikä niin päin, että jos siihen paistaa aurinko siihen laastariin, niin se toimii jotenkin vahvemmin, vaan että se on nimenomaan se valo. Mehän ei nähdä sitä valoa, kun ehkä joku saattaa nähdä auroja tai muuta, että siellä on kuitenkin semmoinen energiakenttä ja valo olemassa, vaikka me ei nähdäkään sitä. Mutta sisältäpäin tuleva valo, ja sitten kun se tulee vielä vedestä, niin se voimistaa sitä, niin siinä on hyvät vaikutukset, sitten yhteisvaikutukset. And maybe for an end, I don't know, John, whether you remember, David Schmidt also told that it was also measured. I don't remember what was the name of the machine or equipment they used, that you can actually see when a person drinks that water, how the light is moving inside of the body. Yeah, he was talking about measuring the aura. There's instrumentation that's sensitive enough to actually read not only the size of the field around someone, but the color. And the more harmonious their body is, these different colors show up. And it was from drinking the water, which was incredible. So you have light therapy from the inside out that has beneficial health changes, that causes beneficial changes in our health, observed in real time with the instrumentation that LifeWave has to measure those things. That was remarkable. And, you know, people have done that with other modalities. It's true, but to see it happen so quickly, real time, was remarkable. Nyt meillä on yksi hyvä kysymys myös. Mm-hmm. And if person is chronically ill, is her light dimmer or the aura like smaller? Yes, you'll see big contractions of someone's aura and color changes. I'm not an expert in that, but I had an idea it would be fun to have one of those machines and like go to a health fair and have somebody drink the water, and then observe the changes that happen in their energy field. Because it's real. It used to be considered kind of hokey, somebody's making it up. It's a real phenomenon. And so are things like when we walk into a room, we all do it as human beings. And I talk about this in my clinic all the time. We scan the crowd and we're searching for threats and friendlies. We all do it. Even though you don't know you do it, we do it. But then you see that one person and you go, whoa, that person gives me bad vibes. What are bad vibes? That's energy. And it's changing, and you're sensing someone's energy. We don't see it, but we feel it. This is what the patches work on. They work on light. And this light water machine will have such powerful effects on our health and our light that it will most likely be felt immediately when we start drinking that water. And it's something you're already doing. You're already drinking water. You know, it's not like a medicine or something. You just drink different water. And you look at revelations that are coming out right now, like drinking out of a plastic bottle. There are trillions of microplastics in there. And like, you probably don't have Costco over there, but so many people go to Costco here, and you get big cases of water. And every time we drink that, we get little tiny bits of plastic. Even if you go to we call it convenient food. First of all, you pay a lot of money for buying food at a gas station. But if you drink out of a plastic bottle,
you get those little pieces of plastic in you. So this will filter it all out and you'll have light infused in it. And I can't wait to get more details because I love the detail about how this works and how that works. Maybe I'll write a book about that someday. I don't know. Yeah, please do. But we do need to have this machine into every hospital. So Oh my goodness. Oh my goodness. imagine ill people are drinking this light water during their stay in hospital. Oh my goodness, yes. What would it do? Right. And then, you think of how difficult that would be to convince hospital administrators Exactly. to get people well instead of focusing on managing their chronic diseases. Mhm. Because that's what we have now in our public health system. Yes. And doctors, put their blinders on. I don't see anything else but drugs. The people are waking up to this. That's why I love doctors who speaks auras and light and stuff. It's And amazing. energy. And aging. Yeah, and energy. And they We don't have many in Finland. Yeah, and they've tried to keep those of us who speak out, they've tried to, keep people out of the media. They've censored them. They've blocked them. There was a doctor who was speaking out early. He owns one of it's the largest pathology lab in the state. Pathology is where, you go to the hospital, they do a biopsy, and then they put it under the microscope. They freeze it and slice it, and then they'll give the doctor something to go on to give them a diagnosis. Because he was speaking out about all of the COVID stuff, the hospitals stopped doing business with him, even though it's the top pathology lab in the state. And so he doesn't do that anymore. It's Dr. Ryan Cole. You can look him up. His We know him. interview that was flying around the world on the internet was done in our office. That was his first interview. And so, it's a lot of that is coming out now. Ryan Cole is amazing. I have been listening to him and so many others. Ryan Cole is He's from Boise. Few questions before we need to finish for tonight because it's been 2 hours already. Yes. So and we need to translate because we forgot. Oh, I can read it. Voisiko ajatella niin kuin... Okay, go ahead. The question is, if you drink clean spring water, it's the same if you drink this machine water. Spring water. Spring water is much better than just filtered water, tap water. Yeah. Mm-hmm. I don't know the last time I had tap water. But spring water has a lot of benefits. Don't get me wrong. It does. You're going to get some minerals. You're going to get better energy in spring water. But the water that comes out of this new water product does not exist, has not existed prior to this time. Not in the world, not in the spring, not in a well. It's totally different water where David figured out how to store it in the molecules of the water and then come out and give us light therapy from the inside out. Eli tämä vesi, niin sitä ei ole missään luonnossa ollutkaan
Eli lähdevesi on myös tohtori Harmonin mielestä hyvä juttu. Sieltä tulee mineraaleja ja se on hyvä vaihtoehto. Toki Amerikassa ei juoda muutenkaan siis hanavettä, että se on vähän eri kuin me voidaan juoda hanasta vettä, mutta ei sitäkään kyllä ehkä suodattamattomana enää. En ole itsekään juonut pitkään aikaa, mutta lähdevesi on kuitenkin hyvä vaihtoehto, niin hän tuossa kertoi, mutta että tämä vesi tästä uudesta tuotteesta, niin sitä ei tosiaan ole ollutkaan, että on keksitty nyt, David Smith on keksinyt, kuinka varastoidaan molekyylitasolle asti se valo, mistä nyt sitten puhutaan, mikä sitten tulee veden mukana. And another question is about how much this water you can drink, because people are drinking 2 to 3 liters per day usually, and can you drink more than 1 glass? You can drink. David just said you need to drink at least 1 glass of this water. But can you drink like 1 liter or more? Absolutely. Okay. I imagine that we'll have ours running most of the day so we can keep We don't need drinking. to eat anymore because we have the energy, light energy. And you know, I might say here, everybody seeks meaningful work. I mean, people who really care about other people want to do something that's meaningful and helps people in their lives. If you think in the history of the world, when something totally new that didn't exist before comes out onto the scene, first of all, if you love helping people be the best they can be with their health, there's also the potential for doing what you love and getting paid for it. And so I invite people, if you're looking for meaningful work, and if this resonates with you, reach out to, you know, Kari and Kari. Kaiti. Kaiki? Kati. Okay. Reach out, or whoever invited you to look at this video and say, hey, you know, this really resonates with me. I would love helping people with their health. And then they can show you how you can also do this meaningful work with us and have us all on your team. One more question considering X39 patches, and it's about mental health issues. Okay, we say we don't cure any diseases with these. It's not, we can, so. Although we don't say we treat anxiety or seizures or tremors or, you know, any of those brain-based disorders, in the literature, it talks about how it helps with anxiety. It's anti-anxiety. There was a study done with rats, and rats showed, they took really aggressive rats. I don't know how you find out what aggressive rats are, but it decreased their aggressiveness within 12 minutes with GHK-copper peptide. So it's anti-anxiety. We use them in my office as part of our protocol because it helps with several different measurements as shown on brain mapping, which are QEEGs. There's a study that's been done that showed how beneficial that was. And 2 of the measurements have to do with more autistic or more in cognitive decline. And it helped both of those measurements of the brain. So yes, they're very beneficial for somebody who's suffering from attention issues or, you know, anxiety or cognitive decline. Yeah, this particular question was about bipolar disorder. Yes. Oh, bipolar. Yeah. Yeah, and bipolar is very, very difficult, even in my office, because it's so severe. But and I haven't done any personal testing for bipolar. There hasn't been any testing done that I am aware of using GHK-copper peptide.
I can tell you what studies have been done, but there hasn't been one specifically on bipolar. However, if you look at bipolar, and there, without getting too brain geeky, when the power in certain of our brain waves shifts from side to side, one of them causes anxiety and one of them causes depression. So, what is bipolar? Well, there's a manic state and then there's a crash, right? So using something like the X39 is relatively inexpensive compared to so many other things. It's worth seeing if that helps the person that you're concerned about. And we can get you the study that was done on brain mapping, but just know that there isn't any research about bipolar and the GHK-copper peptide. Okei, eli siitä siis ei ole suoraan tutkimusta tästä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, että miten kuparipeptidi siihen vaikuttaa. Toki laastareilla on todettu siis olevan muuten rauhoittavia vaikutuksia tai semmoista tasaavaa, että mielialan kohenemista, eli mieliala niin kuin jollain tavalla virkistyy, piristyy, ja se voi tietenkin liittyä suoraan tuohon aivojen hyvinvointiin muutenkin kuin siinä niin kognitiivisiin toimintoihin tai vireyteen, näihin asioihin, mutta suoraan tähän kysymykseen ei löydy vastausta, mutta että oli tehty rotilla tämmöinen, aggressiivisia rottia oli tutkittu ja se oli jollain tavalla sitten tasannut niiden käytöstä, mutta että ei ehkä mennä tähän syvemmin enempää, mutta että valitettavasti tästä ei löydy tutkimustietoa sen enempää, ja hänellä ei ollut myöskään omalta klinikaltakaan kovasti kokemusta. Hän sanoi, että se on vaikea hoidettava kyllä, ja ei ole ehkä kokemustakaan siitä niin paljon. Olisiko meillä nyt, pahoittelen, jos ollaan unohdettu kääntää tässä välissä jotain, ja mulla on aikomus kääntää, siis tehdä tekstit. Mulla on ollut aikomus tehdä tekstit ennen kuin mulla tuli muutto tähän väliin niin tuohon edellisenkin videon. Ja toivon, että saan tekstitettyä nämä molemmat videot. Ja meillä on ollut tänään ihan huippuhyvä tietopaketti, tuli itsellekin paljon uutta. And I think we need to wrap up for tonight, and you have a very exciting day tomorrow because you are voting a new president. Yes. Actually, I'm going to go out and vote early today. So do you trust the system? No. I trust it. I'm just going to be frank with you. Unless we have paper voting where we keep the ballots and people can go and verify, it's impossible because the voting machines that aren't supposed to be hooked up to the internet, turns out they were before. So I don't know. I think we can still end with a positive note, and it's all about the light, and yes. Let the light win. Yes, it will win. Let the light win, and no matter what happens, we're going to carry on, and we're going to just do what we do and help people and hope for the best. Yes, thank you so very much for your work and for coming here with us tonight. And it's morning or afternoon, what it is, I don't know. We have 9 o'clock. Yeah, it's like noon. 10 after 12. Well, thank you. I always enjoy talking to both of you, and thanks for having me and letting me share all this stuff that helps people. I get a lot of joy in knowing that people are getting benefit from talking about this and helping them with their bodies, so they can be the best they can be too. So we'll see you next time. Have a great rest of your week. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you, Jon, and kiitos, Kati. Kiitos. Have a nice day, you all. Too. Kiitos kaikille. Kiitos, moi.